Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring. En soos altyd, is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons weer praat oor voegwoorde. Today we're going to talk again about conjunctions. In die vorige video het ek gepraat van voegwoorde van groep 1 en 2. In the previous video, we talked about conjunctions of group 1 and 2. Vandag gaan ek praat oor voegwoorde van groep 3. Today I'm going to talk about the conjunctions that belong to group 3. This is the biggest group and possibly the most difficult group to get right. Groep 3 het al die voegwoorde wat eindig met dat, omdat, voordat, nadat, sodat en ander voegwoorde soos byvoorbeeld wanneer en toe en mits, terwyl, sodat, sodra. You need to learn the group 3 conjunctions and their meanings. Kom ons kyk nou na sin nommer 1. Let's look at sentence 1. Sy pa is baie trots op hom. Hy het uitstekende punte behaal. Verbind met omdat. Remember, before we start, we underline verbs. Kom ons onderstreep die werkwoord. Sin nommer 1, die werkwoord is. Sin nommer 2, die werkwoord is het behaal. Goed, ons begin met sin nommer 1. Sy pa is baie trots op hom, omdat. Okay, omdat is group 3. We're going to take all the verbs to the end of the sentence. Al die werkwoorde kom aan die einde van die sin. The verb that comes first stays first, except for het, which always goes last. Let's now try to join. Sy pa is baie trots op hom, omdat hy uitstekende punte Now we're going to put my verb, but het always comes last. Behaal het. There you can see both my verbs are at the end of the sentence, and het always comes last. Nou sin nommer 2 het 'n ander reël. In sentence 2, we look at another rule. And the rule is that you may also begin with conjunctions of group 3 in order to join two sentences. And the other conjunction you can begin with is the conjunction al in group 2. Now, when you join two sentences starting with the conjunction, there's an added thing you need to check. Let's see what it is. Kom ons begin met 2. Hy het nie voor die tyd geoefen nie. Hy het baie goed in die proewe gedoen. As usual, let's underline my verbs. Het geoefen. Het gedoen. They ask us to start with alhoewel. Now you need to check that your meaning is correct when you're finished. But this time round they're going to help us by showing us which sentence goes first. Alhoewel means although, and it is a conjunction of group 3. Now we know, with group 3, all the verbs go to the end of the sentence, and het always comes last. So, here we go. Alhoewel hy nie voor die tyd geoefen het nie. Comma. There is my verb to the end of the sentence with het coming last. But now the added thing we need to know. When you start with a conjunction, in the second sentence the verb comes first. And there's a comma between the two verbs. Daar's my comma, and the verb is het. Het, hy. Baie goed. In die proewe gedoen. Ekskuus. Gedoen. Spelfout, sorry. Alhoewel hy nie
voor die tyd geoefen het nie, het hy baie goed in die proewe gedoen. So what we see is, starting with the conjunction of group 3, because it's group 3, my verbs go to the end of the sentence, but because we start with a conjunction, in the second sentence the verb comes first, and there's a comma between the two verbs. When you finish doing that sentence, you need to check to see that your meaning is correct. Although he did not practice before the time, he did very well in the trials. Meaning is correct. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou.